Abayo je muli kansubire muli bulungi nange ndi bulungi nnyo gyendi eno gyensinzidde mujye baleko gye mutuusaako engalo olunaku lwa mukaaga nakoze omwezi 26 omwezi ogwa Desemba abangi muyita boxing denze lwempita olunaku olw'ebikondi olunaku oluddako oluvannyuma lw'amazaalibwa g'omukama waffe Yesu Kristo mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaba ne bannaava wepo ne bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka kuli mutendera mu gonna sijja kumenya nti oba ono ani azulonga nti oli munnayuganda ayagala change mbalamusiza nnyo kansubire muli bulungi nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti ngenda kutuuka ku ssaabbiri zennyini ez'akawungeezi ntuuse ntwogere ebigambo buli omu adde gy'apangisa oba gy'asula kubanga ennaku zino mula sipiidi y'amaanyi nnyo ate ng'ebyokukola tulina bingi nnyo obudde butuggwako ate ng'ebyokukola tulina bingi nnyo so mbalamusiza nnyo buli omu gy'asinzira okuwuliriza mu nsi mwali mujje baleko gye mutuusako engalo mukulike Christmas mwebale giyita mu bulungi ate mwebale kuwoomerwa masala mwebale kuweereza kasimbi mwebale kulabira abantu bammwe leero nno nja kuyita mu bwangu ngaloga mujjawe nga mbeebaza mwenna bannayuganda abasobola okuba nti mwenna bannayuganda abagezaako okola nti muba nti mufaayo okola nti muteeka sente mu struggle n'okuba nti mufacilitatinga buli muntu yenaali ku ground so nno leero sigenda kugamba nti nabwe ngenda okutumira okuggyako okwebazaako okutonotono okugenda mu maaso okusookera ddala njagala okwebaza abantu mwenna abasupportinga struggle worldwide mwebale nnyo mubalire ddala njala okwebaza abaana bonna ba foot soldiers mu buli section yene ya Uganda mbebaza mwebale nnyo mubalire ddala njala okwebaza media platforms zonna eziri ku social media ezikavaringa president ko ground nga mutambula ko campaign trail ya president sijja kumenya linnya naye bubanga omanyi nti kwoli olina kamera ekulikodinga newa information abantu ne balaba mwebale nnyo mubalire ddala zonna mwemanya amanya sigenda kumenya so mwenna ba brothers and sisters abatambudde okuva campaign rezatambula big up kyemukola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo mubalire ddala njala okubaza private companies nazo zibeerako mwebale nnyo mubalire ddala njala kwebaza bannayuganda mwenna abaana b'obuwala abakumye president okuva lwe batandika campaign nammwe nga kwe muli mutambula district ku district kyalo ku kyalo mwebale nnyo mubalire ddala njala okubaza president kennyini mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama akuwa obuvumo akuwe n'obuwangazi asobola okugumya okuyisa n'okutangiza emisanvu gy'abalabe abageza okutusako obulabe nti beera mugumu buli ekitandika kiba n'enkomerero n'enkomerero ya Museveni naye otutuuse okugirabako nga naye agenze tudde mu nsi yaffe ey'emirembe njala okubaza n'abantu b'otambula nabo bonna abakungu b'otambula nabo bamemba ba parliamenti bannabyabufuzi bonna mwebale nnyo mubalire ddala ekyensuso kijja genda eri muganda Onubian Lee oyo naye webale nnyo mubalire ddala gwe nansembyayo ye muvuzi oba gwe tuyita omuwulungusi w'akawulunguta mukama wange sikumanyi bannya sijja kugogera kubana gwe sikumanyi webale nnyo omulimu gw'okola okuba nti okuva campaign bwe zatambula owulungusizza akawulungutaako nga tekafunye mbuzibu n'omukulembeze waffe ng'ali bulungi nnyo big up yourself driver w'omukulembeze wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu akawulunguta mu Luganda ye mmotoka so omuwulungusi ye driver muyita driver ye muwulungusi so muganda nga omuwulungusi abadde awulungusa akawulunguta ka Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva campaign rezatandika muganda ange nkulamusizzaako nnyo balire ddala oba emmotoka agiyigira ku mwezi oba ku bwengula Allah yamanyi bakatonda yamanyi naye nga webale nnyo balire ddala gwokola okuba nti oli mugumu bakubyetya gaasi bakupega buli kimu ate n'owona amasasi so nno muganda ange webalire ddala sijja kusukka waawo abantu benne bazizzaako mbebazizaako nebabamala njala tandika bwe nti kampeni gye ziggweredde olwaleero omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagezezzaako okuba amasasi mu bitundu by'ekyotera ku kampeni gy'abadde asembeeyo era olukuŋŋaana terubaddewo nti ab'ebyokwerinda batutte bakoze effujjo ly'amaanyi abasirikale ba UPDF n'aba SFC abali mu myambalo ya poliisi ebyamadowadowa ebitali bya bulijjo bano no basiwuusa empisa ne bakuba abantu amasasi ne bakuba ttiya gaasi omukulembeze owa poliisi mu kitundu ky'ekyotera ayitibwa Mafundo Mutera in fact n'owulira erinnya Mafundo then webuuza endowooza y'omuntu ono ategeera atya if your name and your father nicknamed you Mafundo look for the definition of Mafundo then we'll get to know who the hell are you so onono wange DPC wekyotera gwe bayita Mafundo Mutera era neyo musajja munyarwanda OC wekyotera yakubye emotoka mukulembeza amasasi era wezijide ku mutimbagalo kono nga bakyali mu kujigezaako gitetenkanya bazeeko omupiira basobole okweyongerayo era ndowooza olumaze okukola effujjo lino omwami ono Mafundo Mutera n'abinyika mu nsuwa n'abantu banne ne badduka okuba nti bali bamaze okukola effujjo ekigendera kyabe kino kyakutuusa mukulembeze buki bozibu naye ndoza balemeddwa so mukulu Mafundo Mutera OC wekyotera ndoze kyakutumya amanya kirwa kitegeera next time bwoba obuuza muzadde mubuuze waki yakutuma Mafundo
kubanga ononye definition y'amafundo bajja kutegeera kye kitegeeza mukulu ojja kuba weddiramu kenyini ofune answer naye ng'ekikola ky'okoze kya butiitizi nnyo era kya busezi nnyo so no awo nno sijja kulwawo njagala kugamba bannayuganda video eri gye nasembayo kola nabagamba naddala bannayuganda bava mu diaspora buli nsi yonna mwoli be very careful nabagamba ku border controls zonna eza Uganda Yoseruta Basirwa mutani wa Karekyezi yaddira ekitongole kye ekimukuuma eky'abanyarwanda ekya SFC n'akiteeka ku buli migration point yonna eya Uganda oba entry point yonna eya Uganda ku border ne ku main entrance ey'ekisawe ky'Entebbe n'ateekawo abasirikale abatamanya ngamba bali mu ngoye eza migration kumbe ba SFC abatandise okuba bannayuganda okubabuzaawo nga nenda bugisimu fungize nabagamba nga kino kyonna kutuukawo ne nfunye olukomo lw'essimu nti abantu bangi babuziddwawo mu ngeri y'obwebe endala eteetaagisa kuba nti babuzibwawo omwami eyabuziddwawo leero omwami ono bamuyita David Sage Kigundu ono nno musajja mufumbo alina abaana era nga badde awangalya mu ggwanga lya Bungereza yatambula okuva e Bungereza ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi ogwa December lwakubiri lwa wiiki eno agende okulyako Ssekukkulu n'abantu be naye bwe yatuuse ku kisaawe eky'omumpembe Yoseruta Basirwa Entebbe ne bamukwata ne bamubuzaawo n'ekigamba nti abamututte babadde bali mu mmotoka ez'ebitongole bikuuma ddembe naye nga bali mu ngoye za bulijjo kumbe babadde basseemwayi abatutte omwami ono bw'ati bwafaanana abatamanyi bw'ati bwafaanana yabuziddwawo so nyongera okubakutira bannayuganda mwenna abagezaako okudda ewaka mugezeeko nnyo okuba nti mwebereramu omwatata afoonu yono yakoze eki eyakwatiddwa n'atwalibwa ekitongole kya sseemwayi ekyamututte okuba nti tanamanyikako mabumabiyimutire gonna gye bamututte era yono wano tata afoono yoyo omwami tata afooyo yatwaliddwa ekitongole kya sseemwayi oluvannyuma lw'okuba nti yabadde azze okulya Christmas n'abaana be opo ne bazzukulu be n'abantu abasangibwamu omwami ono David Sage Kigundu omusajja omuzadde alina abaana alina famire era nga ne community ey'abantu abawangali Bungereza bamanyi bulungi nnyo so yatambudde okuva mu Bungereza okudda mu Uganda nga nakoze omwezi 22 lwadde lwakubiri December nga azze okulya Christmas so no ekimukwatisa nga bwe nabaga nti bano abasajja tebaasoma omusango gumuvunaana baga nti mutujju abadde facilitatinga obutujju mu Uganda naye ndowooza bano abasajja nga bwe nabaga tebaasoma ekigambo kye bayita terrorist oba terrorism tebakimanyi tebamanyi definition yakyo buli muntu gwe bakwata bamuteekawo omusango gwa supporting terrorism simanyi ekigambo terrorist bakimanyi oba terrorism bakimanyi awo ne neewuunya nange okutegeera kwabwe kwamongooba so with immediate response twetaaga gavumenti ya Yoseruta Basirwa Mutwalani wa Karekyezi okwatagana n'ebitongole ebyokwerinda mutandike okuleeta omwami ono ng'obudde bukyali kubanga mugenda kwekuulira akabazzi kugulu 1 ono munnayuganda awangalya mu ggwanga erya Bungereza kitegeeza mutuuze wa Bungereza ajjudde era takyaliko kubuuza ngenda kusaba famire y'omwami ono please with immediate effect mukwate details za muganda amwe batata amwe mugende mutwale passport copies ne mukwatako mugende ku kitebe kya Bungereza ekamo side ze kamo kyawo nga kumpi ne kisementi mutwale report nti omutuuze wa Bungereza yawambiddwa ng'obudde bukyali bwe kibanga temusobola kutuuka ku kitebe kya Bungereza then mugende ku kitebe kya America muteekeo report kuba bano partners basobola okuba nga bakwasaganya ensonga zino sina kindi abali Bungereza family y'omwami ono please njagala basaba mugende ku Minister of Foreign Affairs mu Bungereza oba muwandiikire Prime Minister wa Bungereza omwami Boris Johnson mumutegeeze nti omutuuze wa Bungereza bwe yabadde adda ewaabwe ko okulya Christmas oba okulambulako ewaabwe Yoseruta Basirwa Mutwalani wa Karekyezi nga akozesa ebitongole by'okwerinda bawambye omutuuze wa Bungereza ne bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekitanategerekeka n'okutuusa katanakubwako kya mulubaale so family please wake up mukwate passport details za tata mwono n'ebifaananyi bye muwandiike temugenda ku poliisi kubanga poliisi ye Museveni temugenda ku poliisi temutwala difference ya poliisi yabuze no ekikulu details enyonyi kwe yagide yabadde Qatar Airways bwe yavudde Bungereza details bazirina mufune flight details muzigate ku documents zino yo Bungereza ejja genda ku kisaawe Entebbe ebabuuze nti omutuuze waffe eyayingidde ku lunaku bwewuti ng'ajjidde ku nyonyi bwegiti yayingidde mu Uganda yabulidde luddawa so bano abajja basaba kamera footage ezo ziri ku kisaawe okulaga omwami ono weyayingiridde weyafulumidde so temwenu mu lulumi bwe mba temusobola kutuuka kamocha ku British Embassy then mugende ku American Embassy if not so mugende mu office ya Prime Minister oba ku Minister of Foreign Affairs ya Bungereza mu ggwanga erya Bungereza muteeke complaint with immediate effect omwami ono government ya Yoseruta Basirwa Mutwalani wa Karekyezi ejja mu producinga ng'obudde bukyali awo nno sigenda kulwawo njala tandika bwenti njagala tani munansonyi olunaku lwajjo kansooke mbeetondere saasobodde kujja olw'ensonga nti omukulembeze yabadde ayinayo akakonsati ke yabadde atuweereza n'okulya ku nyama choma nesobola kwagala ate kuyingira mu bigere bye kumutawaanya nakumwe kubajja kumulamu olw'ensonga nti mwadde muli mu kuwoomera omuziki wepo n'ennyama vidiyo tennaba nkyali n'ekigula tugisine kimala
kati njala bagamba bwenti sharing a video tutandike information jemba olwala temune mugera gisanga walala yabadde yajjo nyongeddeko ne yalero njala tandika bwenti njala muntagingire omumpembe Judge Simon Babakama on Chairman Water Commission with immediate effect. No omwogezi wo ayogera ebigambo ebikawufu ng'omususa gy'obeera nti yasoose okukola mu woofiisi eyo. Nze nga mandi bwe sinywa guteeka njagala nnyo ebyonoonese omwami ono njagala olwali musomesa essomo alitegeere. Kubanga bano abasajja in fact n'omuntu ataasoma asinga abakulembeze abali mu woofiisi za Uganda nga ne Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa the son of late Kareches whom he killed himself nabo endowooza yaabwe ya munguuba. It is very simple and easy to predict the next move or the next step of Museveni gyagenda okuzzaako mu kintu kyonna kyagenda okukola. So we predicted this. Na predicting okususpendinga campaign ne predicting okujjawo elections soon or later bagenda kukola ekintu kino mukirindeko bulungi. Na predicting nakyogera mu mwezi oguwedde ne bagamba bali bagenda kujjawo campaigns sina kindi to suspend elections soon bagenda kireeta naye kale nte baguddeko mu ggabo lyange olwaleero. Kati njagala muntagingire Simon Babakama mutegeeze ebigambo bino wammanga. Amalofuna wano. Mukulu Simon Babakama njagala ojjukire nti tulina constitution ya Uganda newankubadde mugiyisaamu olugaayo. Constitution amateeka agawandikibwa mugalambika bulungi nnyo. Kampeni bwe zirina okukubibwa nabane balina okuba campaign. Era amateeka galambika bulungi nnyo nti kampeni bwe ziba ziteereddwa zirina okuggwa bunnambiro nga nena bugisimufungize. Kati gwe mukulu oluvuddeyo nga mukamaawo Yosef Tabaisiro mutanu wa Karekize mutabani we eyakujja MP ne galubindi otukira okujja mu galubindi ezokya holding obuzebuze bwa Uganda nti tolaba nga atolaba. Bakuwadde ebiragiro ebikakali nze wiiki nga bbiri babagala bagamba nti goba kuba MP era bakuteekera mu State House ng'olina okukola ekintu kino wammanga era olwaliro kikoze finally. Ne kati njala kusomesaamu katono nnyo. Mukulu tukimanyi tulunye olwaliro suspendings okuba campaign mu district zino ze boogedde oba ze sijja kuddamu kubanga ensi zitegedde. Nezo zasobozi badiramu. Ogambye nti Wakiso, Mukono, Jinja, Kampala, Acholi, Guru, Soroti, Buganda, Busoga ne Kasese tezigenda kuddamu kubeera mu campaign. Si bw'ogambye? Yes, it's loud and clear. Thank you very much, Mr. Simon Babakama, for exposing your stupidity. You were judged, but who is not informed about the constitution laws. As we speak right now, the constitution states that if there is any kind of emergency in the state, we call off the campaigns by immediate effect. We implement the state of emergency. Which state of emergency? The constitution says that all powers belong to the Rebecca Kadaga, the current Speaker of the Parliament. Do you copy? So, therefore, if you suspend the campaigns in some district in Kampala, that means automatically you've suspended the elections. Do you copy, sir? The suspension of campaigns in the foreign districts, it automatically means that you've suspended elections or campaigns due to the pandemic, which you claim that the pandemic has claimed lives of Ugandans, which is a lie. Mr. Babakama Simon, please go and read the constitution properly. Stop fooling Ugandans. We know it clearly that you were supporting your president or your boss, Yosef Tabasura, the son of Kareches, who appointed you. But please go back in the constitution and read it again. Whereby, katika nkudem, it is very clear kimanyiddwa bulungi nnyo nga tekirimu wadde okubuusabuusa nti mukama Yosef Tabasura agamba okukola ebigambo bino olw'ensonga akimanyi yonna gy'abadde tafunye bawagizi. Okimanyi bulungi campaign district ze musomye mu kwekalakasa Bakolera Kyagulanyi Sentamu Yosef Tabasura tabali mu Kareches yalagira shoot and kill bannayuganda abawera 285 battibwa. Era n'emirambo gyabwe ne gibuzibwawo egyamanyibwako gye mwateeka mawuli gyali 5 bwe tubanga abantu 285 battibwa n'otavaayo kondemminga kikulu ekyo gwe n'ova nti osuspendize campaign mu bitundu bino Wakiso, Mukono, Jinja, Kampala, Acholi, Gulu and Buganda region and Busoga. That means weya manda mu mbugo. Tukimanyi nti district, let me mention this clearly. Tukimanyi nti Simon Babakama, the trick was like the previous elections that Honorable Chigund was told not to announce the results of Kampala, Ntebe, Wakiso, and Mukono. Era presidential results tezalangirwa. Kubanga Museveni, he knew that the moment you announcing Ntebe, Kampala, Wakiso, ne Mukono, Museveni ajja kuba luziza akalu tebazirangira. The same trick Museveni akimanyi nti bwe batta abantu babatta mu Ntebe, Kampala, Wakiso.
the district mubatiramu abantu abo. So he expect tagenda funa kalunga ne jinja kuibatta abantu. Achimanyi tagenda funa mbantu ba supporter kugenda mu campaign ze. Katatenga achimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu the moment wayingira Buganda region, more especially Wakiso Mukono Kampala Jinja ne Masaka kigenda kubeera massive ngabo kibadde. So Museveni atidde okuswala to the world nti bajja kumulaga nti ne bwenderenga nti ali tutaka lutagenda ko tubagenda kukiriza nti yakalidde. So kino kimanyi bulungi mwatudde ne mwongera mu district zinezeewala olwokuba nti kibadde kijja kulabikira bubi mu public nti mwataddewo specific areas zemmanyi nti mwatiramu abantu so that people they can't come and watch Museveni. Oh, it will be massively for Kyangulanyi to come and campaign in those areas. One, Ntebe kibadde kikwina kubeera massive, Kampala massive, Mukono massive, Jinja massive, Masaka. Kati mwechemukozi just to supplement on other district. Which district? Already Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mukama Yosef Tabasira mutano wa bamala dozi kuba mu campaign. Lwaki ozinclude nze kuno. Eche tuita just mu supplement nzeko okwongera mu supu mu kintu kyammwe. But the main target was Jinja, Kampala, Mukono, Wakiso. Kubanga ye next target yabadde ko Museveni. Ne Masaka Museveni yagenze bamwembala singa. To the fullest, Museveni yagenze empiji ne bamwembala singa to the fullest. Abadde agenda kujja Kampala teri abadde agenda kujja campaign trailer ye ne bwe yandikoseza sente mmeka. So it was a big mistake you to come out to come out to the public no government to suspend the campaign. Kati mukulu sami bebaka makansu kya kusomesemu akantu kano. So if you say that you've suspended campaigns in these districts, that means automatically you say that due to the pandemic and the spread of Senyiga 19 or Mokambwe, but we've just remaining with the 2.5 weeks on the voting date. So if I might ask you, district zino togenda teka yo ballot paper bantu kulonda? If I may ask. Ozinawusinze nti these are ready districts now. Togenda kuba yo campaign. So that means automatically ne ballot box oba okulonda tagenda kubeera mu district zino. Kubanga waliyo pandemic etteka lisomalitya. When you suspend campaigns or elections due to the emergency, that means the government or the parliament calls for emergency, of state of emergency. Which state of emergency? Still Museveni agitia, whereby all powers will be belong to Rebecca Kadaga Ritola, the speaker. Museveni will be out of the system. So njala kubuuza eno gino gyolangiride pandemic nti bajjewo campaign Museveni gyatira abantu bwoboga nti waliyo pandemic corona mungi okulonda kugenda kubeera mu district zino. I'm asking. Okulonda kugenda kubeera mu district zino. You've stated that waliyo emergency ya corona ya Senyiga omukambwe 19 wagenda kubeerayo okulonda. Kubanga message ensembi y'okufuna wano drone zange zekinyireetedde egambye bweti. Agambye NB, they are planning to postpone the voting process in some districts on the voting day, that is 14th of January 2021, as their next strategies. Their NUP has over 2 weekends winning votes. Wanibagamba nti Simon Bewakama mutabani mukama we Yosef Tabasira mutano wa Kalechezi ne mutabani wo mumpembe kiwowongole Muhozi Kanyerugaba mugambi wano mu NB nti wagenda na kubeera wo okwongezayo okulonda mu bitundu bino wammanga oba mu bitundu byemwogeddeko oba bitundu byemanyi Kyagulanyi namu obuwagizi obw'amaanyi nga campaign obanga strategy yammwe okulemesa NUP okufuna obumala sina kindi mugenda kukozesa ka strategy ke mwakozesa nti ebitundu ebiranye Kampala muno mwe muli Ntebe, Mukono, Wakiso, even ne Masaka obutateekayo birondesebwa mu budde mujja bileta wakati wa 8 ku 7. Kiba kitegeeza nti enamba y'abantu abandi badde balonda egenda kubanga yeesaliseeko. Kati bano bagamba oba ffe tugamba ogunywanga n'ogufujja. Bagamba webbanga bw'otamuwemukira teweebika. Kati mukulu Simon Byabakama eyeeyita nti wasoma era mb'omanya amateeka kati mukama we kana akalo bakayita vo omwange. Gwegezaawo ku makya batugambe nti mu district yemu ebyokulonda byatuuse ssaawa 6. Ojja kutuwulira. Gwegezaako tugambe nti mu district zino z'olangiridde okulonda tekugenda kubeerayo ojja tuwulira. Ekyo nga nkimaze saagala kiri waako kasitanze mazo kibagamba waliwo akalala. Video tenaba kino kyali kigula luggi. Mukulu Yosef Tabasira omutani wa Kalechezi ne bannayuganda mwenna bampuliriza njagala muntegeere.
bana abasajja balina mission mu ntandikwa ey'okwongeza ku nnamba y'abagenda okwesimba ngo batadde mu ssente era jjukira bagamba nti waliwo abagenda otandika okuvuga ekigambo kya covid-19 then bamale baveemu njagala munteera amaaso ku bantu aba babiri caught this munteera amaaso ku Henry Tumukunde the brother-in-law of Yosef Tabaiswa mutanu wa Karekezi ne munnamagye Henry Tumukunde mbateekeko amaaso abiri within the 2 coming weeks before election there is a swap deal and that swap deal is going to be bloody. That program ngera presenting enche misana between sawa mokaga ku musanvu encha tumolo ngera kubera ne programs bili egenda okubeera security alert negenda okubeera eyebimuli mbulange kati mbagambye muteeka amaaso ku Henry Tumukunde ne John Mugisha Muntu. There is a plan, a swap deal between the state and these two candidates. Please watch out. Ebigambo byebwetu mbibagamba so muwachinga abantu bano steps zaabwe ne meetings zaabwe zibakubwa ekiro. Kubanga these people bava mu campaign, they are not there to be seen. They are planning something big. Nefe tubalaba buli kimu tujja balaba kubanga nze drone zange zitambula buli kampu ate zifuna information. Kati naawo ekigula lugi kiwedde katugende ku video entuufu. Video entuufu yino. Museveni ne muhozi mutabani we Kanyirugaba bapulaninga okutandika okuteeka obutujju mu bitundu ebimu ebya Uganda okusinziira ku bo bakyagala. Ebitundu bino bagenda biteeka mu bomu okusinziira bokozi okozinga chaos muno omuli amachachi amabaala obutale n'ebintu byonna ebisangibwamu abantu abangi. Mu kino baagala kutiisa abantu n'okuba nti basobola okuteeka wakaseera kakazigizigi okujja bana Uganda ku mudigido gwabwe ogw'okwagala okulonda akalulu bawe Kyagulanyi Ssentamu obuyinza obugenda maaso. Mukitegedde bulungi. Guno nno omulimu gugenda kubanga gukolebwa omwami omumpembe Muhoozi Kanyirugaba, Salimu Saleh, Muhoozi David eyeyita Dumira Amagye, mulimu Kale Kayihura, mulimu ne bamafia ba Kale Kayihura, mulimu Semwai Iso, ate nga amaze okuteekawo bomu zino ziplanting okutta abantu bagenda kukola ekintu kye kimu kye bakola bwe baatega bomu erugogo ekabalagala wapone ebitundu ebirala kubanga bo bennyini we bali mu kitundu ekyo kuba nti bagenda kwefuula nga bagenda okurescuinga nenga ate in fact be bateze bomu zino okuba nti bagenda kutta abantu okuteeka public mu panic okuba nti bakola ebintu bino. Omuntu yenna abadde tagoberera politics mu Uganda, omuntu yenna abadde tamanyi bukodde bwa Museveni, oli waddembe okuwakana kyenjogera. Abamanyi politics abaludde ne Museveni nga bamumanyi. Museveni asobola okusalako omutwe gwa mukazi we singa abayagala kusigala mu State House. Museveni asobola okusalako omutwe gwa Muhoozi singa ayagala kusigala mu Buyinza. Museveni asobola okukola ekintu kyonna ekyesittaza okusigala mu Buyinza. Kati okutega bomu agusima wulire kubanga ali abikozeeko dda. Ngenze maaso. Kati wano Museveni ffe twagamba mugenda kubba ne ffe tugenda bakwatire wantu wamu. Ntandise bwenti. Omukyala gwe bayita Ruth Nankabirwa ono mukyala wa Museveni wa namba 3 ono namwinamu abaana abenkana ababiri plus. Mukyala Ruth Nankabirwa yefudde bereje mukyala Ruth Nankabirwa yefudde bereje mu nsonga z'okulaba nti alemezaako bbawe mu Buyinza. Ono nno bamuyita Nampala wa Parliamenti naddala ku ludda olw'aba NRM. Omukyala ono yenyigidde mu buvuyo bw'okutta abantu okubuzaawo abantu era ne gavumenti bw'eneeba ekyuse ye muntu nganze personal gwe ngenda okunoonya nganze. Kino kiddamu ne wadde task y'okunoonya Ruth Nankabirwa olinawe n'amusanga alina questions ne answers z'okuddamu. Omukyalo ne information girafunye olunaku lw'ejjo mu maka ge agasangibwa alinda konsooka endabe wano mu maka ge agasangibwa ebeebajja omukyalo Ruth Nankabirwa alina obululu obutudde mu nnyumba ye naddala mu galaji nga buwera akakadde kalamba ok'obululu. Nkiddamu Ruth Nankabirwa nkimanyi ondaba. Bawo Yosef Tabaiswa mutanu wa Karekezi mmanya ndaba. Muhoozi Kanyirugaba mmanyi ndaba, Salimu Saleh ndaba, Mugisha Muntu ndaba, Tumukunde ndaba, aba SFC ne Iso ndaba mummanyi bulungi nnyo. Police amagye prison buli mumanya ndaba. This information is crucial ate mukimanye. Ruth Nankabirwa mu galaji yo mu makago ebwebajja oyinayo miliyoni y'obululu namba gyotesetese okuba nti ogenda gisapurayinga mutandiko gikulyamu obufere bwamwe ne tugenda bakwata mu kaseera katono nnyo mpawe kaaga nga nenda bugise mufungize. Kino no mugenda kikola okutambuza obululu buno era diiro no mugenda kukolebwa nga Christmas yakagwa. Christmas yawedde tuli mu nnaku lwa bikondo kyetuyita Boxing Day. Naye nga abagezaako okukola omudigido guno ogw'okutambuza obululu kano akalulu aka miliyoni y'akalulu kano ogisapurayinga muli abantu bano wammanga. Era meeting abagibaddemu bali wano. Mulimu omwami Kiwanda Suubi, mulimu omwami
mulimu omukyala Nabakoba Judith oyo mummanyi, mulimu omukyala Rosemary Namayanja oyo weeruweero mummanyi, mulimu Haruna Kasolo mummanyi, mulimu Mike Mukula ono mukwasi w'abakazi Lepist, mulimu Ameria Kyambadde ono mukyala wa Museveni namba 3 amuyinamu n'abaana basatu nkiddamu. Ameria Kyambadde mukyala wa Museveni namba 3 amuyinamu n'abaana basatu nkiddamu nkyogedde sikiddamu. Mulimu omwami Sam Engora yomu kubali mu programu eno, mulimu Betty Anywa mama Mabira, mulimu Rebecca alitwala Kadaga one bagenda mukozesa bitundu byeruwero byebusoga, mulimu Jeno Kahindo Otafire, mulimu Lukuntana, mulimu Mathias Kashaija, mulimu Jimu Hwezi, mulimu Kaguta Sodo. Kati abatamanyi Kaguta Sodo ye muwala ye Kaguta Sodo onogo bagamba nti muganda wa Yoseri tabaisira mutano wa Karekizi mutowe, but Kaguta Sodo ndowooza si muganda wa Museveni biological, no, alimu ebibuuzo bingi kubanga Kaguta Sodo tunoonyereza byafaayo bye ne Museveni tebina ebikwatagana lwakuba nti bagandi mutabani muganda bwe, naye nja kufinding out kubanga wagamba Kaguta ate Kaguta si yazala Museveni. Nja kufinding out between those two. Bayinza okuba bagatta mama ntebagatta tata kuba Museveni kitawe si ye Kaguta, kitawe ye Karekezi Kayibanda, ate ono Kaguta yazala abaana abalala bano buli ba Toyota. So bwabanga muganda Toyota ono era ate kuba muganda wa Museveni naye nga su tata mu maama banjawulo. So Museveni apulaninga bwati era ekiroto kyabwe kikino. Museveni apulaninga nti bagala kuleeta oba okupulaninga okuleeta ono Sodo Kaguta ayitewo mu kifo waali bamuleetenga speaker wa parliament. Mumpulirize bulungi. Museveni okupushinga muganda we ajje tebakyesiga Rebecca alitwala Kadaga, bagala kuteekawo muganda wa Museveni gwe bayita Sodo Kasitafu ka MP automatically bagenda kukozesa seti empya n'enkadde okuleta Sodo Kaguta nga speaker wa Uganda. Kiba kitegeeza buli kimu kye baagala bagenda kiisa nga bwe baagala. Ekyo ndo sigenda kirwako ekya Sodo nakyo bategeezezza bane bagenda otambuza obululu. Kati bano bamaze otekisa ekiseso kino baga bagenda kukola batya obululu buno bagenda butambuza batya bane bagenda obutambuza. Yoseri tabaisira mutano wa Karekezi ng'akolagana Ruth Nankabwe nabo ne benjogedde. Kati jjukira baga balina milioni 5 obululu buno batandise obugabana kati on Ruth Nankabwe n'ekibinja kye bafunyeko milioni 1 babujja waggulu ku Summit View ku officers mess ene wali kiwadde tocha chamber ya Muhoozi Kanyuga bajasaddakira abantu. Kati mu bano bagenda kukozesa abayimbi ba NRM okutambuza obululu buno okubutwala mu kitundu ekisinga kyonna ekya Uganda, most especially the most targeted man agenda okukola omulimu guno ne bayimbi banne mwemuli Moses Sali amanyiddwa nga bye cool. Ono ye muyimbi gwe bagenda okozesa ne bayimbi banne okutambuza obululu buno nga butwala ku grassroot okutandika obusupplyinga nga bakozesa ba LC1 ne ba Paris Chiefs okuba nga bagenda butambuza. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Mukulu muganda wange Moses Sali Munnayuganda munnange era tuludde ayina abaana abakulu abategeera. Bwe kigambo kye Total Revolution bwe kiba kizze mu nsi tokisaagiramu nti ne muganda wakutemako omutwe. Bwe kigambo revolution bwe kiba kizze kiba kitegeeza n'omwana wasobola okwesaddakira gwe kennyini okufuna liberty eri bannayuganda abalala. Njala kutegeeza with immediate effect ne bayimbi bannammwe don't dare okuzanyira ku bulamu bw'abannayuganda. Nkiddamu mwenna bannayuganda abali mu Uganda w'osanga omuyimbi during elections time omuyimbi nga mmanyi nti yayimbe mutubonga naawe mumanyi abaddala ne Museveni ensimbi mukimanye be bane bagenda tambuza obululu bw'okubba. Mukimanyi bulungi bali bade bagendo bebatambuza obulu wokuba bagendo tambuza okubutwala wone bagendo butwala. So osanga omuyimbi wonna oba omusanze ludda nga tali mu kulonda nga ne wali tatekeddwa kubeerawo, please do the needful. Oyo mubbi wa bululu bali mu the same track ey'okubba obulu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obulu bwa Nuupu. Nkiddamu bagenda kukozesa bayimbi. So please mutubuulire wosanga omuyimbi wonna during elections time oba before elections ku nnaku 2 nga kulonda wembasanga mu kitundu wonna oba bali mu hoteli oba bali mu restaurant nga batudde mbifo batalina kubeera mumanye nti ye mission gye balimu naye nga omuntu target omutuufu gwe bagenda okukozesa okutandika okukambira okukuba obululu buno n'okubutambuza ye mutabani wa Bidandi Sala gwe tuyita bye full ngenze mu maaso. Wait. A minute, please.
Muninde katono. Muninde katono. A minute, please. A minute, please. Muninde mukatono. Muninde mukatono. Katono nnyo. Okay, wawano. Abayimbi bano bagenda kuweebwa akasiriivu k'ensimbi kalamba oba kye tuyita 1 billion shillings okuba nti bagenda kukola omulimu guno nga ssente zino bagenda kubatambuza okuba batambuza obululu buno nga ssente zino bagenda bakuba basasula ku LC1 ne LC2 bonna abawagala Sfc basula mutano wa Karekezi country radio kubanga bagenda kukola ki bagenda kuba nga ba supplyinga obululu buno nga ssente bazisasula. Kati mukulu Yosef tabayisirwa ebintu bino ndooza kufoloza tusiika binyomo okuba nti tutegeera kati wano wenjagaliro bagamba wano wetugenda bakwata tutugenda kufaja mugenda kubalira kale ku district wano wali ekinyusi wano njagala mumpulirize bulungi njagala basala video monsaliremo akantu kano kokka mu posting enkali kokka Museveni opulaninga okubba tukimanyi bulungi naye naffe mukubbako tukumanyi otugenda okukwata weno njagala ebisigadde byonna simanyi birigi simanyi mugenda kabalya ku district wano fakafe kako polling station ngabe nabagamba tugenda kukola tutya okuyimiriza okubbaka na akalulu kolo lunaku tugenda kukola tutya okuyimiriza akalulu kano kolo lunaku kubanga Museveni go planinze okubba akalulu kano naye njara basoka bagamba ekigambo kino tusobola tutya okuyimiriza okubba ekisooka ku lunaku lw'okulonda lwennyini tulina okumakinga sure nti obubox obuleeteddwa ku polling station buggulibwa ku maca ng'ennamba ebo tubutegedde oba busatu oba bubiri ne buggulibwa nga temuli wadde akalulu ne kamu akasuuliddwamu era ng'obubox buno bulina okuteekebwa mu open space kyekisookera ddala. Ekyokubiri omuntu yenna ajja okulonda alina okubanga atajjidde mu magets omuntu yenna ajjira mu magets tetugenda mukkiriza kubeera ku polling station okwo najjira mu jaketi tetugenda kukkiriza kugira mu jaketi alina oba ojjidde mu t-shirt zino ez'emikono emiwanvu zine sweaters tulina okumala okukebera okumakinga sure tozinabula kubanga buno bagenda bbuwa abantu abagenda okujjira mu magets mu track shoot oba mu bisuuti okuba nti bagenda kulonda nga bagiremu obululu babuteekemu naye kino you can do it we have no problem with that musobola okugira magets zammwe simanyi bino bigambutusi bye musobola okugiramu naye ffe tugenda kubakwata tutya ku bintu bino tugenze bwe tuti tugenda kukola bwe tuti ekisooka tulina kye tuyita DRC form the declaration Chetuta DRC form na mukimanyi. DRC forms zino ze tulina okwesibako ennyo mu ntandikwa y'akalulu ne mu nfundikira yaako kitya. DRC forms zino ne bwe tumala okubalana ku polling station bano batwala DRC forms ku district fete tulina nabuzibu tulina okukola tutya. DRC forms zino zibira za mirundi esatu zitya ngera zibanyula DRC forms zibira za mirundi esatu zibaleeteramu. DRC form esooka mulina okumakinga sure nti DRC form ezizze zirina ebintu bino wammanga ekisooka DRC form esooka erina okubeerako obululu obuzze ku polling station ennamba yaabwo ne mugikkiriziganyako mwena nti ku polling station eno kutugenda okulondera DRC form esoose eriko obululu 5,000 mwena ne muzikkaanyaako ne mbubala obululu 5,000 ne muzisayininga DRC form egiddeko obululu 5,000 eyo DRC form esooka nkiddamu DRC form esooka zibera DRC form 3 DRC form esooka tulina okumakinga sure nti DRC form esoose egamba obululu obuleeteddwa buwera 5,000 era nga abantu abali ku polling station eyo ne mugikkaanyako mwenna nti obululu 5,000 ne mugisayininga DRC form eyokubiri erina okumakinga sure nti erina okumakinga sure nti abalonzi abali mu register
executive balonzi abali ku DRC form eyokubiri ekyo nakino mukikanyako esoose ebadde aba ballot papers baba balese nti polling station nti ye bagireseko obulwe 15 fena tubukanyako nti obulwe 15 ne tugisayininga DRC form eyokubiri tunogikanyako nti abalonzi abali mu register zino zibalese bali strictly 15 ng'obululu bubadde busoma DRC form esoose erina okubala 15 ze ziriwo DRC form eyokubiri erina okubalaga nti mu voting register zino abantu abali ku polling station bali 15 nakino mukikanyako eyo DRC form eyokubiri kati DRC form esembayo erika akafandali ng'eddiya ly'obukadde eyokusatu esembayo gerwa mumaze okulonda bulungi nnyo batandise okubala obululu bwabala obululu mwamaze obubala ne mugamba nti yes tukkiriziganyiza obululu bubalo ne mubala ne bakugamba Robert Kyagulanyi Sentamu afunye obululu 10 afunye obululu katuga Robert Kyagulanyi afunye obululu 13 nti ye babadde 15 Robert Kyagulanyi afunye obululu 13 wasigadde obululu 12 either Museveni yabeera ne 12 oba Museveni agabanye 12 n'abaana basigadde nti yes kati wano mulina okumakinga sure nti kudiera form esembiye nti makinga sure nti Robert Kyagulanyi afunye 13 sure deal ne muzisayininga ati azifunye Museveni afunye obululu 10 nti abufunye obululu 10 busigaddewo either tumukunde ne bane babugabanye nti yes ekyo omalo kikola nemanya nti obululu bubalansinze ne DRC form 1 DRC form 2 kati DRC form esemba yokusatu wane mubalansingira obululu buno mumanya nti abantu babadde 15 nti ye abalonzi babadde bameka nti abalonzi bali 13 Kyagulanyi afunyeko bumeka Museveni afunyeko bumeka wasigaddewo obululu bumeka obwononese bubadde bumeka kati singa DRC form 1 egaba olubadde 15 DRC form 2 nega nti abalonzi bali 15 naye nga obululu obulondeddwa busukka mu 15 okwo kulonda kubeera narrow and avoid kubeera kufu tetwetaga genda ku district there is no need to go to district ogobera DRC form ne results no wano wekigwera Museveni wano togenda kusukkawo buli bloga yenna buli apostinga mukontinga akantu kano mukasalemu tetwetaga genda ku district kulekana n'aba district returning officer wano wennyini ku polling station wetumalire ekintu kino mumpulidde bulungi mumpulirize wano ku polling station tetwetaga genda ku district wano tetwetaga mbwata simanyi bebe kulu yaze n'obululu mukanana n'abuyo mu boxi oba simanyi kasale kusasi yaze n'obululu n'abuyo mu boxi oba ono mafundo aze n'obululu n'abuteka mu boxi no that is none of our business they can cheat but the end of the day cheat yaabwe egenda komano ku polling station kasita tutuka mu box nga twasaninza obululu 15 bwe buli ku polling station eyo ne tukkiriza abalonzi abalonti bali 15 strictly ndiye ne tugenda mu kulonda obululu buno ntuma nti Kyagulanyi wangudde n'obululu bumeka bwe buti Museveni afunye buti n'abasigala bafunye buti nti ye kasita obululu busukka mu 15 nga bugenza mu 15 mu 2 oba mu 10 oba bususeemu okwo kulonda mu polling station kubeera kufu nga tusinzira ku namba gye twakkiriziganyizaako mu ntandikwa e15 nti obululu buze 15 abalonzi bali 15 kati ate abalonze bwe bate bawera 15 ate nga obululu obubali obusukka mu 15 okwo kulonda tetwetaaga genda mu court narrow and avoid tetwetaaga genda ku district tugenda returning officer no that is useless one wekigwera kitegeeza ki buli polling agent wa NUP yenna you must have a smartphone kyekisooka ekyokubiri buli supervisor wa NUP yenna nabeera ku polling station olina okusendinga DRC form esooka abalonzi bali bameka ku polling station eyo ballot paper balese meka results zezisembayo then yozisindike gye zirina okulaga ekisooka kikole ki awe bino tebyetaaga mbu simanyi science bebe kunde bonojja n'obululu 10,000 kasani kusasi n'obulojja n'obululu 1,000 wano kino ngenda kikubanga buli lunaku buli video gye nkola wano wekigwera the moment tusobola okumanya obululu obuze abalonzi abali mu kitundu ekyo bululu meko obululu kasita busukka mu bululu obulondeddwa nga busukka mu bululu obwaleeteddwa okwo kulonda kuba kufu mukitegedde okulonda kubeera kufu awo nno tetugenda kulwawo tugenda ku kirala kati ngenze ku kirala yosero tabasiro mutamu wa karekyezi wamaze okukola 7 otegera tolina kalulu okitegeera bw'omala okumanya tolina kalulu wa planinze ekintu kyogenda okukola ekirala wetwogerera ku lunaku lwa Monday zigenda kubeera ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'12 mwaka 2020 ku Monday ya wiiki eno olunaku olusukka olw'enkya ogenda kuyingiza abasirikale abawera omutwalo ogumu ng'obajja Angola
kubanga mwazo kola deal n'omukulembeze wa Angola ate yomu kubadde bakuwa sente n'omukulembeze wa South Africa aliko badde bakufundinga these days nchiddamu yose yuti bahabulwa utabayisirwa ofuna sente okuva omukulembeze wa South Africa aliko ezikufundinga campaign wepo n'omukulembeze wa Angola aliko bakufundinga sente era omukulembeze wa Angola mwakoze deal akusindikire amaje omutwalo gumu agatuka ngena kuzo omwezi 28 omwezi ogwo 12 mwaka 2020 gana amaje gagenda kuyingira mu budde bwa kiro mugasasanye main assembling yabo yagenda okubeera obagenda ku assembling egenda kubeera bombo barracks bagenda okuba dispatching ebitundu ebirala bya Uganda during the election day mission eriyotia mission ya majegano ya ku dispatching aba voters nchidam mission ya majegano ya ku dispatching aba voters on the election day. One, muli nteekateeka eyokola chaos on the polling day. Mwagala kuleta amajegano agatamanyikiddwa gatandika ogoba abantu ku polling station kya buli alole bamugobawo. Kati already you have exhibited your weaknesses like allowing the EC chairman to announce the pandemic in the following districts as you mentioned. That is a big mistake. So therefore, you're planning on the voting day also to chase voters so that you can easily cheat or rig the votes. But here is the reason as to why all this will fall. One, you've imported foreign troops to disperse voters on that day, which is not accepted in courts of law and in the Constitution of Uganda. That's a wrong decision. Secondly, you are planning to impose curfew on the voting day. That means oyagala otekewa majama gwira ne SFC buli muntu amalo okulona mbembo kadduka aveewo nga tokkiriza muntu akola ki muntu agenda kubeera okulondawo. During the announcing of the results at the polling station, all NUP agents abamu bagenda kukwatibwa abalala bakubibwe n'embooko mu byalo mu sababuzi enkoko gye zikabira mpaaka teebe mugenda kikola kino tukimanyi. But please don't mess with the people. Kubanga tukimanyi lunye Museveni tokyayina kalulu era ekikugambisa bya mama kama gyokole ekintu kino, it is a mistake gyogenda okola ey'obulamu bwo gyogenda okwejjusa. Gana amaje goleeta already omutwalo ogumu ng'olinamu n'amaje amalala amagwira to dispatch voters on the voting day eno nasitira okola mistake, a grave mistake gyokola kubanga tutegedde bagenda kujja kuza omwezi 28 bali omutwalo ogumu mwakoze dda exchange ya sente ne gold okusasula abantu bano era twabategedde ogendo bateeka oba dispatching. Kino kituzza nti already wa confessions that wafunye da defeat genda gendo wansi ngenda bategeeza ngenze maso muchino Museveni ne mutabani bagenda kozesa emmotoka za government ne van za SFC okutwala bout papers zino kunaku lw'okulunda nga zimaze okuggwa obubox wona mbudduse n'empapula zaako mu bitwale so musobole okukyusa results zino nga muhozi yajja okuba ajumidde ekibinja kino n'ekitongole kye kya SFC era ne results zino okuzisoma muhozi ayinza okufuna omutujju agenda osoma results zino ng'omumpembe ono chairman of commission amaze omuwamba kina bagamba ekya military commission ekyakolebwa bote bwe yakikola luli olunaku lwasooka era kimusuubira okukola kino tukimanyi bulungi. But remember mbagambye mutunule amaaso gammwe bagateeke ku mugisha muntu n'omumpembe mukodemu wa Museveni oyo ali mu campaign eyita presidential candidate be bali mu mission balina mission gye bagenda okukola enshangenda gibaga by Sam Kaga ku musamu ja kuba presentinga balina ekintu ekyo mu kitegedde. Nyenze maso na security latindala mwenna abantu abawangalya mu Uganda mbitundu byenjawulo, please making sure you be very vigilant on the 31st of December and the other days. Please avoid staying in mass crowded areas because according to the security alerts which I'm seeing here, please, there's something which I've mentioned when I was starting this video. Museveni is planning to plant bombs in churches, discos, cinema halls and open spaces ne mu church mwenyini. So mukyegendereza nnyo Museveni talina muganda ku nsi kuno kubanga omulimu gwe yekufiira ku bantu nga nkwa bw'otagijjaako eyinza okunywamu omusaayi. Kati wano wengenda obagambira nti Museveni gamubugumye. Museveni do you copy gakubugumye. One, Museveni gwe kennyini watudde mu meeting ne mikwano gyo ne baganda bo. You confessed yourself that the fact is if we don't fight tetulina we tugenda kujja kalulu and we can't even get 20% and you know it clearly.
You mentioned it in that meeting. Wagambye, if we don't fight and we use force, kanaka tusobola kufuna the 20%, which is correct. Mu meeting mwabadde. What you did in that meeting, you ordered all to have a meeting with all district registrars, district returning officers, sub-county election officers, and even parish chiefs countrywide to rescue you. And each and every district registrar, sub-county registrar, parish chiefs, buli omu ogenda muwa milioni 10 to rescue you to change the results ezigenda okuva mu kalulu akagenda okuddako. Nchiddamu Yoseri tiba haburwa rutabaisirwa the son of courageous. You confessed in the meeting that it's true that you can't win these elections. Even to get 20% is going to be a miracle. You confessed and you accepted you are defeated through elections. That's why you've imported 10,000 Angolan troops, which are due to arrive in Uganda on 28th. That is Monday, to help you to make chaos so that you can rig as you wish. But right now, as I speak, you confessed, and even you can't get 20% in these elections. So now you ordered all other DCs to make sure that you have a meeting with the district registrars, sub-county registrars, and the parish chiefs countrywide. And each of these people are going to be awarded with the 10 million in the return, so that they can change all the forms in your favor. But Mr. Yosef Tabahaburwa, the son of courageous, if I may ask, Bannayuganda abazadde bannakabotozi ne bassekabotozi batutobudde nga bawerera abaana baabwe ebbanga lyonna, abaana ne batafuna mirimu ne babeera ku street nga basomye, balina degree, balina diploma, balina ne certificate. Ne tufugibwa omusajja ataasoma wadde P1 B naye ng'ate golooza badde ofuga eggwanga abantu tebategeera. Mukulu, bwe kubanga okutegeera kwammwe kuli ku stage eno, bwe kubanga okutegeera kwammwe mukimanyi nti okulonda tekusobola kujja bantu mu ntebe nga mmwe, nabagamba mwali badde muva public ne mugamba no, amaje gigafuga eggwanga tewakyaliwo constitution, tewakyaliwo biki, ne tumanya what to do. But bino ebyokwebuzaabuzanga ako gy'owaanaaba tebijja kukola mukulu. Bino tebikyakola mu ggwanga. Ffe kye twasooka okukola kwe kuzuukusa bannayuganda obwongo. Kye twaddako okukola kwa kutegeeza bannayuganda nti ensi yaabwe. Gwe muba tutte ssente z'omuwomusolo nga mutwala abantu ekyankwanzi okubasomesa ebintu bye muyita patriotic, while you are teaching these people NRM strategies and plans to support NRM but don't love their country. Let me tell you one thing, Museveni. Did anyone of your family relatives or anyone else or your friend taught you how to love Janet Kataha Museveni? Nobody taught you. So nobody is going to be taught to love his own country. But for you, what you did, nobuzabuza batwalanga ekyankwanzi bwabasomesa patriotism. It wasn't patriotism. Wali basomesa NRM system okubaza kusaidiyo. So at this time, at this particular moment, we've waken up people so that they get to know that Uganda is their country. They don't have any other country to stay in. It's Uganda. We told them how to love their country. We told them that they're partners of this country. We have some equal rights, same shares in this nation. So stop fooling Ugandans. Gobolowooza nti mwasoma nnyo tandika okukola oluvolongoto kano kafu nkiddamu. Bwe mba mulowooza mwasoma nnyo okukola oluvolongoto kano kafu, abazadde baspendize ssente nnyo ku baana baabwe okusoma, bali ku street batambulanga biyenje. Abazadde baspendize batunze ettaka buli kimu abaana baabwe okusoma, bali ku street batambula. Mmwe omwana ataasoma wa senior 4 olw'okuba nti wa state agent avuga emmotoka ya bukadde 6. Omwana omusirusiru ataasoma muhoozi abeera mu nnyumba ya bilioni 7. Abaana basoma tebalina ssente. Muhoozi tagula nkwanda we, Museveni tagula nkwanda, Janet tagula nkwanda we. Buli kimu kye mutambulira kusereza mu musolo. Abantu abasasula omusolo be mutume saazi no mu byenje basiru. Please Museveni, kino wakikoze ng'okimanyi. Messages zino zenkola onojala muzinsale in particular muzibasindikire bazitegeere. So this system also won't work. Kubanga fakalu akafe babulide message ngenda gikola nga buli lunaku. Kagwera ku polling station engeri bagenda okukabba mu tugitegedde n'engeri tugenda bakwata mu tugitegedde. The moment obulu obuleteddwa tutegera nti buli 15 tulina okumakinga sure nti abalozi bali 15. Bwe tumala okkiriziganyiriza ekyo kisayininga ne tugenda kukubala obululu. Kasita tubala obululu oba fulu figure yazina bumeka oba ni yazina bumeka okubba kasita buyita mu bululu obubaliddwa n'obululu kubanga tukera bukaze mugundi. Tudira tukebera
nti obulete buli 10,000 nti yentumanya nti abalonzi bali makanti abalonzi bali 2,000 nti ye kale Kyagulanyi abuwangudde Museveni ofunyeko ne tumala tusanga nga abalonzi basukka mbulolo baliddwa oba buli busukka mbalonzi abalondeddwa x awo tewali kubuuza tetwetagagenda ku district simeto goberere motoka zammwe simple mathematics and simple logic wano ku polling station wekagwira terigenda musimanyi tugenze wani byabaka mosomega sasiro wongo oli wali otadde mu Bugalubindi olinga kireva kati botadde kwano boti mbokanula amaso mbotubula results that is nonsense tetugenda kubikiriza akafe results ku polling stations wotukafunira ku tale center wali wenyiri wotukafunira ku akalonze nego bakalondedde bakabalira wali kati gojolangirira mafikizolo wo wano mugundi byabakama ojolangirira mafikizolo wo ku enambole oba mu kitanda kyongo oli mu kitanda kyo bakutadde ku gane point fetulina tale center wetugenda okubalya bu results ezigenda okugenda weziyina okugenda so this nonsense of chasing away people on the polling day that is nonsense and bullshit obusabwante mujja kukifuwa nga mukiza munda kubanga bino byonna twabitegedde mugenda bikola kati bano ba district register bano tabategedde kubanga tukimanyi the entire country by returning officers wona ku district they come from the central they come from the one family it is your family mwana wasenga wa muganda wajjajja mukwano gwa neighbor bonna be mwakozesa kuba mu kimwe mwakola ekintu kino nga bwe tukimanyi mu maje ne mu police nti omwana go baleta ina mu maje kati abera mwana wasenga mukwano gwa kojja wa neighbor wa muganda wange be muleta mu police ne mu to commission mu akikola nti kati buli muntu yenna ali ku district returning officer agenda basomero bulu mwana wasenga wa muganda wa kojja wa neighbor owejindi be muleta kati bino byonna twabimanya mukulu ntuma tugenda bisoma bita tujja bakwata yensonga lwaki n'omusajja yimirire Masaka n'abologa ngali nyirente n'agamba besimata tugenda kukiriza kuwaye Buyinza nga tubwera maje suwaye ba civilian temaje twala mukulu Kasmi zit Sunday simanyi Sunday because bityo oyo musajja omunyarwanda ino olubalo mulinganga olw'empisi the information I'm gathering right now oyo nephew wa Janet Kembabaz nephew kitegeeza ba Luganda bayina mu musayi gwatagana ndoza muli abasajja stories bakolagana nephew yawa order mtetugenda kukiza kuwaye Buyinza mujukira musajja eyali ekasijjagirwa akulira majegesa kasijjagira Balax yagamba nti tetugenda kuwaye Buyinza mu bantu ba civilian kuba temaje twaita who sent you in the bush in the first place who sent you in the bush in the first place Uganda ine myaka 5 plus jetugambo ya independence tewaberangawo Buyinza bwali bukyuse mirembe that is not independence so mukulu Kasande the army commander of kasijjagirwa mbadde nkola research n'enkizula nti oli nephew wa Janet Kembabazi tekyakwogeza ebigambo kubanga you are protecting your properties have you been saying and you have been telling the all police officers and serving army commanders that you and other comrades who pretend to be Ugandans you are refugees who sneaked into Uganda through different borders and some of you are not registered although you are calling yourself Ugandans you are not Ugandans time is coming you answer all the questions because we need answers. We are tired of fooling Ugandans. That's why we are still backwards in development. Because each and every the taxpayers' money which has been paid to develop Uganda has been misused to different areas of the world, including our neighboring country, Rwanda, where you came from, pretending to be Uganda. That nonsense must stop with immediate effect. Ngenze maso. Aya. Waliwo mukyala eyakinambuse n'agamba nti mu Masaka tebagenda kukkiriza mu Robert Kyagulanyi Center mu kuba bululu ate tebagenda mukkiriza mbo kubanga anywa enjaga. As we speak at the moment, natural change you have the worst records in the history of Uganda. Kano njagala mukasasalimu specifically nga message egenda wa natural change strictly ya natural change. Madam natural change mfunye record zo enfunyo whereby obankwambule obankuleke. But let me put disclaimer before I undress you. With the due respect, Ugandans, we are not here on social media to shame or to attack any religious leader, elders in the country, or army officers, including the leaders. But we do this because we feel pain that some of us we've traveled abroad and some countries which were on the same level with Uganda. But right now, as we see, those countries are far better than Uganda. What went wrong? Because of the poor leadership, corruption, and misusing of taxpayers' money. So if we see such people
whom we think that they know more than us. The same time they bed with the government to torture, to kill Ugandans. We can't keep quiet, although we respect you. Si kye twagala, nkiddamu. Ffe, bwe mutula ku social media, tetuliwo kuvuma, kuvoola, oba kutyobola bitiibwa bya bannamagye, bakulembeze, bannaddiini, oba abantu abalala bonna abali mu Uganda. Ffe twali tulowooza nti omuntu bw'okula obeera kyakulabirako. Naye ate tugenzo kizula nti obukulu buwoomya ttooke so si bwongo. Abantu mmwe mutusibyeko obufuzi obw'ekyenna kyemalira olwokuba mufuna akasente nga n'emyaka gigenderedde gye bawubidde akatambaala. Kati munasonyiwa okusiiwuuka empisa olw'okuba twetegereza nnyo ebbanga lye mmaze mu Uganda mugirekedde amalibo manene nnyo nga mumulya ne ssente ne gavumenti okulemesa abaana bavubuka mu generation yaffe okufa amaanyi gabo okufa ttogge. Remember, the entire generation, 60-70% of all Ugandans, it's a younger generation between 18 to 30. They are jobless. They don't have hope. Basoma bayine papula zawe. Ngate generation iri wakati yamu ba Museveni temwasoma. But remember, abazadde bonona sente zaabwe n'atunda ettaka, n'atunda ekibanja, n'atunda buli kimu, ne gomesi n'ajuna n'empale y'omunda n'agitunda omwana wasome, n'amusanga asitiro asiri ku street, abala bagenze okukola bwakadama, which is not okay. We have all natural resources. Tulina buli kimwe kitwetaagisa abantu basasula omusolo, but we gain nothing in that money. That's why abantu bafuna obusungu okubaddamu, not because we are willing or we wish to. That is not our take. We don't wish to abuse you or to attack you. But the pain we have, nga tula dimudayininga ne government engwire tayagala Uganda, that's why we do what we call counter-attack. But that's not what we meant to do. I'm very sorry about that. Ne other colleagues abachikola, tetusobola kuba ntulaba pain yen tusikika ebintu bino. We need to expose you to the fullest. Muchana chiwala chiyinji. Istola wasi mulungi munange. Na oba gwe nkudire ku Sunday mbimuli. Ne Sunday program bisajireta na tetwagala nnyo bambula. That is not our mission. Tetwagala nnyo kwambula bantu bano. Kubanga we respect you, but if you don't respect yourself, nobody is going to respect you. That is the fact. But if you don't respect yourself, otherwise, we don't have any kind of respect towards you. We shall undress you. Madam Nachiwala Kiyinji, wabeerako obukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda ng'oli mu kitongole eky'ebyobulambuzi era gwe wali minisita by'obulambuzi. Mu mwaka gwa 2012 ng'okyali minisita wakutegeka omukolo gwe tuyita Tourism Expo mu Buganda era gwali mu Lubiri. Omukolo guno wagutegeka era gwagenda Malembe, naye ekizibu ekiriwo nti gwe mukyala gwe obubbi wayonka buyonke era kyagenda okukomekereza ng'omukolo guno gwavamu obukadde 180 obw'ensimbi za Uganda. Sente zino zonna nga bwazikwata zonna obukadde 180. Eggwanika lya Buganda lyalina okufunako obukadde 35. Nkiddemu eggwanika lya Buganda oba bank account ya Buganda yalina kufunako obukadde 35 obwa Uganda mu cash nga teziriko kubuuza. Olw'ensonga nti expeno yalimu abazze okuwolesa ebitone n'ebintu byabwe okubigula basasulanga ssente. Yalimu abafumbi b'emmere buli kimu abali bazze okukola ebintu bye bakuwanga ssente. So n'okava n'abagula ekivulu kino bakivula bakuwa obukadde 180 mu butane, obukadde 180 bazikuwa mu cash. Mwana muwala obubbi obukusiiwuusa n'okuba nti weefula nti gwe nampulira zibi, wakwata siringi 15,000 zokka ze wateeka ku akaunti ya Buganda, obukadde 180 n'obubuzaawo n'obutwala. Obuganda bwebutobodde gye babonabona n'abantu abajja basinika ebinjo gy'obeera nti basinga okutegeera kumbe babbi. Nakiwala Kiyinji mu mwaka gwe gumu project ey'okuzimba Bujagali Falls yatuuka mu mwaka gwa 2012. Again still gwe kennyini olw'okuba nti wali minister tourism nga n'ekitundu kye baali bagenda okwongera kuzimba ku Bujagali oyoko kwaliko ebitundu biri nga kuliko ekitundu ekimu ekya Busoga Wepo n'ekitundu ekimu ekya Buganda. Buli kitundu eky'essayidi kyafuna ensimbi enkalu. Busoga yafuna yafuna emitwalo 10 egya dola eza dola. N'ekitundu ekya Buganda kyafuna emitwalo 10 egya dola mu kitongole kya tourism nga compensation olw'okuba nti baali bagenda okukola community development ng'ebitongole ebisinga obwo gye bagenda okukulaakulanya ekitundu birina sere zibiwa ekitundu ekyo kiriraanye mu kitundu ekyo nga compensation oba community development fee olw'okuba nti bagenda kukozesa oba okutataaganya ku bantu abaliraanye ekitundu ekyo. So ekitundu ekya Buganda olw'okuba nti kyali tourist site mukyala Nakiwala Kiyinji during that time gwali minister wa tourism. Abantu bakolaga nabo wababba kyekisooka. Ekyokubiri gwe kennyini company eno eyali egenda okuzimba ya Bujagali n'ekubuuza oba n'ebuuza abapatana mu progressive mwali nabo ne bakubuuza wawe bagenda okuteeka ssente zino. Nakiwala Kiyinji wagenda n'oggulawo account mu Centenary Bank mu mannya nga goloza nti account eno ya Buganda kumbe eri mu mannya go ag'ekintu ne bakuterako emitwalo 10 egya dola mu cash.
sente zino twagala kubuuza aba Buganda mu ministry nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali n'ebitongole bye sente zino obukadde sente zino emitwalo 10 ejja dola mu tourism ministry Nakiwala Kingi yazireeta tezaatuka kubanga yazirya n'abantu bonna project yali ino okukolebwa ku sidulu by'ebijagaali awo ku side ya Buganda sente Nakiwala Kingi teyazirya sente zino wabazita ku account ya Sentinel kuwazitwala n'ozirya Nakiwala Kingi munnange ffe tetwagala bambula naye mutuleetera ebizibu ebibi Nakiwala Kingi njala kusaba gwe okweyambisa ebitundu byo ebyekyama okubifuula nti gwe kyekyamaguzi kyolina okufuna emirimu n'okubeera ku mirimu gyo please njala kusaba weewumuzeeko information gye nnina okufuna mu nsonda ezisinga obungi Nakiwala Kingi wagenda okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga almost buli muntu yenna abadde mu Bwakabaka bwa Buganda nga mafia gye bali buli muntu amaze okweganzikako bamaze okutaganjula embogo bazitegedde obuvanjubwa n'obugwanjubwa mu Buganda mindi bw'okyeringo kyali minister wa Buganda bakutaganjula embogo ne bakuzikuba ebuganju bazizze bugwanjubwa kubanga wali onoonya buganzi mu kitundu ekyo so bw'obanga bwali okyali mu Buganda nga tukuwa ekitiibwa still ng'okyagaba ekinazi nga bakuwujja ekiwojjero from Monday up to Friday buli musajja akumanyi bw'ofaana nga tonava Mengo nga n'ekyakugoba Mengo bwali bubbi nakugaba kinazi kwefuula nti gw'osinga ekiwojjolo ekirungi mukulu weewumuzeeko tewavaawo n'ogenda mu state ekya state kyonna kikugamba nti buli state buli okuva waggulu mpaka kwasembayo Katonda n'okirina akweganzikeko naawe mukugaba ekinazi tolina yakkwatira bendera era tewali muntu yenna mu gavumenti yayo Senator Tabasirwa Mutanda wa Kalekezi atakumanyi bw'ofaanana mukyala gwe nakugamba oli bwava musajja bwamala okutegeera nti obufumbo bwakulema toyenza osula mpigi oba weeta mpisi kundi omusajja Kingi n'akugoba mu makaage wasalawo okudda ku buvubuka buto kati bw'oteekamu ensimbi ng'akamu ke nnakulaze luli nti buno obuvubuka butandise okweganzikako okuba nti ofuna fame oba ku bufumbo bwakulema mukulu ndowooza nandikozeko sirabasi namba naye ndowooza bw'oteewumuzeeko nyinza okusaba ebiddako kusinga ku information enkwambula bulungi nnyo nyinza okufuna information esinga kuwa nenkwambula bulungi nnyo kuba tutukoya abantu batumanyiira the moment you attack Robert Kyagulanyi Ssentamu we shall attack you too period wumuze ekiwojjolo kyo kubanga sirowooza nti gwe asinga otutegeera mbakazi abali mu Uganda the moment you don't respect yourself we can't respect you anymore but si etendese gye twagala that because mwagala kulemesa revolution nga mufunye sente z'ekiyayi naki oli mukazi mubbi for your information one waliwo kyali wange bwe tubadde tuwangalira ano kati yadda Kampala eyo yakola program ye ngera still ayagala kukola project yakuleeta ano baana bawala abakola mayumba kubanga ana ensimbi abantu weziri obanga ofunye omulimu gw'okukola mu nyumba nga usigal omwami ono yagoba program ye okuva Ankara ku embassy yaffe bamuwa empapula bamuwa clearance nga alina ogenda Minister of Gender and Labour naawe gy'okoleramu gy'obeeramu okufuna recommendation n'okufuna empapula ne embassy ya Butuluki mu Uganda emuwe ebikwatagana omwami ono bw'akola pepa akabulungi nnyo n'atuuka wa minister omukulu okusingako yamwaga ahead ogenda ne program ne n'amugamba nti ngenda kukwasa omukyala Nakiwala Kingi akole program zino Nakiwala Kingi bw'atuuka mu office omwami ono okulaba n'omubuzaabuza n'omusaba proposal na buli kimu kyonna n'amala obbikwasa bulungi kyewakola omwami ono ekimanyi wamuggyako proposal n'omuggyako bintu byonna particulars n'obimuggyako n'omugoba ne project n'ogibba kyewaddako kwe kwata bannayuganda abali basukka mu 1500 n'obakolera visa ezabaleeta wane Butuluki ne mbasula ne mudduka n'omwami omu bwe yadduka ali Germany ne musula no bannayuganda 10 nga mmaze obbajjako ssente empya ne kadi wakati wa $10 10,000 okubafunira visa ekyo mbadde nkyerabidde Nakiwala Kingi okozesa information yo okozesa office yo n'obuyayi bwo okubba bannayuganda aba buli kika bannayuganda baatuukana okubonaabona bawera 10 nga tebalina waakusula wadde okunoonya omulimu gwe kennyini wajja muno n'osooka n'ogenda ne mu kibuga ekimu ekyesudde ebbanga okuva mu Istanbul gyewabeera mu hoteri okumala wiiki nnamba nga wefudde mwogeze mu conference kumbe mwali mugabana ssente zammwe n'omumpemba omu eyeyita Joseph if I recall my memory eyeyita Joseph ne mubba bannayuganda basukka mu 10 nga mukosa ministry eyo nga mmaze okubba project y'omwana Nakiwala Kingi please wumuze ngalabyo we know much about you still va mu game eno ojja kufuna obuzibu abwereere wumuze ekiwojjolo kyo wumuze engalabi awo nvuddewo ngenze ku kirala kati kano njagala bawulira akatunumba kano mukulu Sepirian Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala nkulamusiza taata kansubiro bulungi je baleko gyotusaako engalo ne bannaddiini banno nze nno nga bwe mbaga nti siri muntu wakuvula abantu kujja ng'olina kyoyagala okukola mukulu Sepirian Kizito Lwanga nafunye sirabasi namba ekwatako naye
simanyi bwogenda kikola oli musajja avunaanyizibwa you are the next to pop eddiini tugikiririzaamu ne kano tumukkiririzaamu naye epesa liwakutte nga kyamu nkuweemu ewiiki okyuse statement yo oba information gye nina nga mbi nnyo gye nafunye towards you kamukuweemu benefit of doubt either you will change your statement nga mukwatagane basosodoti bannammwe be mwakoze bannaddiini if not so ngenda kuwayo benefit of doubt for 1 week njagala okomewo mu kkanisa weetondere bannayuganda weetondere endiga statement gye wakoze kuba bannaddiini banno baakuvuddeko bagaffe bino tubikkirizaamu era wabiwandiise nga gwe n'obyogera wazze mu ekereziya n'oyogera statement ezitakwatagana ng'empale za mukama we yakuwa ensimbi n'ogamba nti abaana ku social media bakukalakasa nze sindakuvumako ate sobola kukalakata okujja kukubula ekitufu kyade point blank okujjako information gye yakukalakata ate nja kukalakata naye ngenda kuwa ngenda kuwa benefit of doubt for 1 week either ku 31st ng'osoma weegaane statement gye wakoze n'okwegaana sitaani n'ebikolwa bye fail to do so ngenda ku exposinga 1 you know each and everything which is behind you secretly without the church or the Catholic Church knowing exactly what you are doing behind the curtains. I have all the information about you. Nchimanyi o chimanyi byenjogerako obimanyi information ojimanyi. You have a lot of things you are dokola out of church knowledge or out of Catholic Church knowledge ng'okimanyi tebabimanyi. Before you start, today is Saturday. Either you statement ngabe nagent fa abakatuliki twenenya. Nogamba gunsingidde ddala. Either njagala oveyo wenenyeze public n'endiga z'abanna ne bannayuganda bemuyita endiga oba nzije nkwambule public emanye kikyoli. Nagamba totinkulanga mayinja ng'osula mu nnyumba za ndabirwamu. Sepirian kizito lwange ekyo kimanyi wadde tokimanyi fere tuvuma muntu wadde omukulu okujja kasito kwata we tugenda okugira change wetukwatiramu nagamba Museveni musitani bwakukwata mungalo n'omusinkana okyuko botagwa ddala ofuuka mulalu the same category nawe gy'olimu kyetubadde tukuwa ekitiibwa kyavuddewo abaana bagenda kukalakata naye nze ne information gyene eyinza nabutakulekera ku bwa bishop eno information jengendo okufulumya eyinza okuleka kubanga bwemba sigifulumiza nga toze kwetonda nyinza okulagira abawandiisi banga abeekyama ne bagiwandikira ne bagitwale wa papa e Roma kuba bali kumpi wali abali bali Bungereza abali bali Italy wennyini abali France njoso bo information eno nga bulu kubanga ne evidence weziri ez'ebintu byo Catholic Church byatamanyi mu Uganda bafather bane batamanyi mu Uganda n'ebikolwa byokulanga oli wabweru wa curtain tubimanyi nabifunye byonna bingi nnyo gombola ddamba munnange binene kati taata wange saagala kuswaza kumpewo kuno njala kusaba ekintu kimu weegaana ebikolwa bya sitaani oba sikyo nkuwadde ennaku 7 zokka olwalwa 6 nkuwadde ennaku 7 zokka either I expose you oba mpitanda ground fe tuwandikire Roma kubanga tusobola okukola buli kintu twagula amaaso nti we can write and you can raise points ku the next level ekyo nakyo tukisobola mweno struggle tusobola okuwandiikira papa abantu be wali bali Bungereza we bali Italy we bali bangi France we bali wonna bakatuliki betwesiga basobola okuwandika kadi gwo wandika sanctions ezerize ku basirikale ba Museveni gwo waziwandika sanctions banayigande baziwandika bamanyi address baziteeka bamanyi oli kiba kikola address bazimanyi the benefits of double standards nchidam sepirian kizito the benefits of double standards are very painful. Kati wabanga oli ku double standard system ey'okuyingira mu mazina g'enkima the moment you participate in monkey dance be ready for consequences unless
nga goli Jesus boba toli Jesus toyingira mazina g'enkima. You have a lot buli kimu okimanyi. Today kankuleke nkuwadde 7 days either wetondera endiga mu kanisa mu kereziya ya Uganda oba wetondera banna Uganda ku biwayogedde kubanga basumba bando bakuganye. Kino Museveni akoisa na kusula ngenze maaso. Museveni yabadde apulaninze bwati. Yabadde apulaninze ayite mu Joint Christian Council by statement yeno. Bwamala ayite mu Joint Religious Council by the same statement. Olala ekyade kiddako yadde agenda kozesa the elderly forum said the same statement electoral commission ekimaliriza nkiddam. The trick was Museveni was planning to use you and your religious leaders, mostly the Christians, to pass such information. Thereafter, he uses again the Joint Religious Council to pass the same information. Thirdly, he was going to use the Elders Forum to pass the same information, Electoral Commission to come and accomplish the mission. But unfortunately, we exposed the mission. That's why some people in the Religious Council came out directly and said, no, we don't know about that statement and we are less concerned. Nibakuleka mu filimu yo. Kati bano aba Joint Religious Council bo bategeredde nti omuliro gugenda kujja. Bo basirise. Kati bali ba Elderly Forum eyabakadde Museveni jukira abali mu Elderly Forum bonna bali ba minister, bali ba Chief Justice, bali ba RDC, abala bali mu government ya Museveni abasiro ne bakaddiwa ne baddeeri. Bonna yali apanze ekintu kye nga bajja kujja boogere bannange simanyi sirole simanyi speed control we are all Ugandans simanyi biki. Kati bano bonna yali apanze sectors 3. Yali apanze y'abasumba b'eddiini eya bulijjo y'abakristaayo n'abakatoliki bagatte boogere statement, apange eyabegattira mu kibiina ky'abannamadiini bonna bajje bakole statement yemu eri ey'abakadde gyekimalirize. Mu kukimaliriza bali bagenda ku Electoral Commission go ahead okwanawunsinga kasasiro waabwe. Kati bwe twakubye kino abasigadde bonna bagenda bana abaana bakuba nekifiirawo. Kati mukulu nze nkuwadde benefit of doubt today nkubuulidde twetaaga apology before nga nvuddeyo. Amanya gange nze Lumbuye Fred Kajubi Chemical Ali sirina kyentya mu kukyusa eggwanga sirina kyentya. By the way, for your information, today is the Boxing Day, that is the 26th of December 2020. As I speak now, Museveni was conned, plus his son Museveni was told that we are going to bring you a Christmas gift. Tugenda kuleetera Lumbuye Fred ku mmeeza no mu State House nga mukwate musibe. Era sente nyingi ze baspendinga sente. Mukulu Muhoozi Kanyirugaba mutabani wa Sali Musale. Mu meeting wagamba kitawo togenda mu Christmas gift ey'okumuleetera Lumbuye ku mmeeza ye. Gwe bonda bakama tu n'ompita embuzi. Bonda bakebyo yompita ndooza gundi. Ompita nkoko. Nakugamba mu struggle eno fede tuna kye tutya kulwa change. Nenkugamba mwe ba spy bamwe bangu ku identifying nnyo. 1 balina amaalo. 2 they are not trained. 3 kye bayita spying tebakitegeera. System y'abaana Uganda okuspyinga bafu nnyo mu kuspyinga. 1 balina same figure. Bonna balinga kalitunsi. Futu okusobola bate from a community we can easily identify spy nti ono spy. Community yaffe tugimanyi who the hell they are. Abantu abazenga bonna ba spy balina amaalo. 1 bajja mu Europe n'atunulire kwasito mulanga alolozera bumanti yo si wawan. Talina kyamanyi. Ekyokubiri kasitata niko kubuuza ebibuuzo bitakwatanga tumanyi no to spy. Ekyokubiri figures aba tuzimanyi. Ne bosindika basekiganda oba banakiganda no tubamanyi who they are. Tubamanyi. So mugende mudde musomese ba spy mu ngeri gye bakola ki gye baspyingamu. Ekyokubiri kyemwerabidde okumanya mwakkiriza okuteekawo G5 network. Temwamanya what is G5. Ekyokusatu mwetemanyi nti we can get information at our own disposal ku ssaawa ena wetujagalira kubanga mukimanyi state infu nga ne genetic ennyini agaba information. Ekyo temukimanyi kubanga neeta kwaga nagamba go farm 15 minutes weziti Museveni ajja kulaba naye asinga okuseka. Genetic yagenda osinga oseka. Gwe tokimanyi nti ne Muhoozi kennyini agaba information gwe tokimanyi. Nawe kennyini olumu ogaba information Museveni n'ogyegabira mu meeting z'obeeramu.
if you are not among people supplying information, meeting mutuza zachi. Wandi baddo cheko ya physical nga totumye muntu. So if you are looking for Lumbuye Fred Chemical R, you come yourself pick me. Nakugamba nja kufuko mujulizi on behalf of the 45 million Ugandans. I will sacrifice myself. Mbawonye chibambulira. Don't send anybody to look for me. Just come yourself and pick me. Museveni, don't waste your time looking for Lumbuye. If you don't supply the information, then come yourself and pick me. Nkulageke chagane mbo kuseka. Obo kumera amayembe bweseke bogola. Don't waste your time. Mwewe kenyini Janet agaba information. Museveni kenyini agaba information. Muhoza agaba information. When you send spies with the information, that means the information is going to reach at me. So, make sure, if you want to go to do anything to someone, don't send anyone. The information will link. Muluganda tugamba tuti. Omu abibira. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. Chidam. Omu. Omuntu omu bwati. Tasobola kusasanya kyama. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. So, bwe mugatta emitwe gyammwe Janet, Museveni, Muhoozi, Salimu Sale, Kayindo Tafiire, Salimu Sale, Kayindo Tafiire, nono Werisa erimu wa Masa Ameka, ne batuula okutalikisa mu. Exactly, information will link. So don't look somewhere and someone is giving information. You yourself, Janet, passes the information. Museveni to you pass information. And Muhoozi Kanyarugaba you to you pass information. The moment information eva mu Janet nawe abasatu ebe satulukuse. This is to teach you. Eno nabagamba fetuli na more experience mu bintu bino mwe mutamanje mbalete mu manyi. The moment information linking okuva muntu omu ebe egenda kusaturatinga. Temudda mu kuwulira muntu yenna musimayi biki musimayi information efulumedde mbabulidde mbafa baganda kitogera. Kasita information eva muntu omu ebe egenda kusatulukuka etambule. So temwebuza information jeba. Janet kenyini agaba information, Museveni agaba information, Muhoozi agaba information, Salimu Sale agaba information, Kayindo Tafiire mwenna mugaba information. So I have told you point blank, if you want to pick me as an individual, Janet yourself, collect your bonds, pick up yourself and board a plane, come to Istanbul. I will show you. Museveni yourself, pick up yourself, board a plane, come and pick me. Don't send anyone, including Muhoozi Kanyarugaba. If you want to get to me, don't send anyone because the information will link. Come yourself. I will show you what my mother gave me. We know. There is no spy network in Uganda. That's why mukwata n'abantu katumaze babu. Tebalina case file. No kwata musimai. How do you forge such a case on human beings, on Ugandans? Because you are in the panic mood. Social media is sort of spending within a minute. Information is sort of bang tambo the world wide. Nali mu America ngali mu kusenya sort gifuna. Nali wansi enkoko jizikabira mpaka taba sort kufuna information within 1 minute. Mutu ina ba spy. You don't have spy. You are spy network amfu. Bajja mu Europe natambula nabaka travel naga what is this? Nali nyabasi nabuze nekola eno ya masanyalaze eno yachi. Owulira nabuze mere gye bali oyimangira nti yofara. Ukitegera? Kyovula musobeko ku spy network ya America ndala nnyo. Omuntu kubayita spy nga yasoma professional. Osobola okuwasa omukazi nga ina mission gyagenda okukolako naku spy nga nakuzalira n'abaana ne muzukuza n'abaana nga diru tenda kutuka n'agikola ku last day. Omusajja najja nakuwasa naye nga ina mission ya mutumibwa okola mu family yammwe nakuwasa bulungi n'embaga neggwa ne muzala n'abaana ku last day mission ng'etuuse n'akutta. Oba n'atukiza mission mu family eyo. Ekyo tuyita spying network. Nebire byammwe kasasiro mwina spying teriwo kyebayita spying and intelligence birala nnyo mwe mwasoma birala nnyo. Kati boleto ne yasombera Sunday Hasti manju jibalonda apple kubanga Bungereza balakiza bazina zijjude fruit tree balinayo apple balinayo kali bono yasomera mu kulonda apple manju mu Sunday Hasti waloko defense mbwa ina spy network useless and bogus nonsense. Temanche bayita spying. If you can't observe that within your system the information leaks, then there's no the spy network yamwe banfu tumusobola kimanya.
If you can't observe someone in the distance of 100 meters or 50 meters nti ali armed, no mutunira eye to eye contact, no manto na ali muno bwati, no tamanya body language yesome etya mu 50 meters or 100 meters, that means the situation jemuina mfu. That means necessity jemuina mfu. No sango muntu ko airport no manya no spy engeri gyakyusa mu amaso ne yemola ogamira no mbega. Nola omuntu atambula mwe muina amakudde muina pistol already muina amakudde mulinga bayina pistol mu kiwato n'ateeka mu pistol ne kunalanga ng'omu monde ono mayento yo musirikale. People find first and foremost figures amwe teziri meant kubeera maje. That's why I keep on telling singa tebali baganda temwandi baddewo information jenga gathering endaga even ne mukulwana mu Luwero triangle it was baganda basoga who fought for that war. Kubanga mwete muina network baba buyitiwa tugwe commander but abantu abana basigala Luwero mu abatabona on the final day temusobola. Nomula ole muwanva alinga omuntu bayenna atambula akota ku myaka 3 yenna ali awo aline binyamanya tunna the army commander simon chirani CDF oyinza omuntu oba mukazi ba musajja yenna alina amakudde kati atateka pistol mu kiwano ogoba kati bakine kitambula. You are easily spotted, and someone from far distance you can spot that this was a spy from Uganda. It is easy. One muina amalo ekyokubiti mwasoma ekyokusatu mweraga ekyokunda muri basiru wango muina botono bwakati uni mwenna ne omusanga ina degree no mwana P7 asobola musingo kulowooza. Bwembate musobola kusoma constitution egambe itanti the moment kastaba ikirizo omuntu nominating campaign zitambula tezisobola kuyimirira obumenye constitution kati mulese ne mbata yaneti Kyamaluto commission mbusimanyi atadde campaign azimiriza mu district basomye ngorede mukimanyi district ezimu ze mutadde ku mustadde ko just kwekwasa nti kujuza namba nga mukimanyi mbale mutagetinga Ntebe, Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka ze target zimbale mu suppose kubanga Museveni ba mu expose nze n'empigi ngana zino district mukimanyi mwatta ya abana basuka 285 mu batano nga mukimwe ba mwabata Museveni tangenda funa yo kalulu mune muteekawo ekintu ekyo mutaddewo kafyu mutaddewo sanctions mu COVID-19 nga temukimenti fetwa tregededda na kino ne mutasoma constitution nti if I call off campaigns in such areas it means there is a pandemic. If there is a pandemic, the constitution states that we call for a state of emergency. The moment you call for state of emergency, Rebecca alitwala Kadaga yalina okubeera president. Museveni abavudde mu mweso. So njagala bagamba bomanyinga njala saba ba lawyers ba NUP please with immediate effect twagala mugende muteke court injunction bayite omusajja Mumpembe bamubuuze mu criteria kimu asinzidde okulangirira campaign zimire mu district yezo addeyo yesogeze constitution bulungi nga nenda bugise mufungize addemu recalling off statement gyakoze emenya constitution nsabalo yaba NUP mutekeyo court injunction bana abasajja bamuyite mu court atubulye mu criteria kimu ayimiridde okugamba ati zino campaigns mu district baziyimiriza waliyo COVID. If the moment you say that there is a pandemic kitegeeza ekirwadde oba ekintu kyonna ekikyamu ekiriwo kiba kiyimiriza ne constitution ya Uganda deyimiriza ntugenda mu state of emergency kati gwagamba tuyimirize campaign ne mwana bamwasomera lodda wasimanyi simaje mwasomera these people abazadde baspendinga sente zabo kusomesa abaana. People clever on ground mwalete ebyenje byammwe bine bibadde munte byamanyira kuta. In fact, if it is very easy to spot these people batambula n'emiggo jente mu motoka, you get to know to yo. Bwaba atambula n'omuggo n'omanya nti yoyo. Ne bwaba yimidde ngera akutte mundu abeera n'omuggo nga gwesimbyeko bwatira nga alunde nti you get to know that abantu bebano. So ne munaleta bannakiganda nga bayina mbalo we shall expose you to jabamanya. Temulina network. Just a matter of time. If you trust yourself that you have security and you have intelligence, chechi kuleseza omutwalo gwabangola omutwalo gumugende kuyingira ku mande ku sawa ngenda kuzomoza 28 bobo ina intelligence na amaji wacho guys. Wacho guys. You are there promoting hate in amongst Ugandans. The moment okumanya mwete mwaso babagayi bakambabulire.
teri akubidde Robert Kyagulanyi Ssentamu na Nupu campaign nga government ya Yusero tabasirwa mumujja ku main je manyi toleda abantu bamanyi muisa mbyalo abantu bagetinga excited bamulaba kuba bala Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bawira oyo bokubye campaign eri je bamanyi omujjeyo omuntu je bamutamanyi bamutegedde omukubidde campaign 1 eriyo omuntu mukyala tamanyi kigambo kibayita tear gas bamukuba tear gas amanya Museveni amukubye tear gas tagenda kuwa kalulu nkiddamu eriyo mukyalo muzeeyi yatawula ekige kibayita tear gas omumulumbisize mukyalo mukubye tear gas tagenda kuwa kalulu mukubye tear gas mu Buganda mu Busoga mu North abantu banyivu kubanga mbakuba bulwadde right now motoka za Kyagulanyi zonna nezibali zibatamu za pink wali walabyeyo substance yonna eyitibwe ya tear gas ngerimu chemical erimu langi bwezityo that means mutabula langi yamwe ne mugiteekamu obutwa ne mbakuba abantu okitegera kati eno je tuyita system eyokubalabisa Museveni watula mu meeting ne banno ne muteesa nti no already Lumbuye ekekeme okalia to exposing that we are not Wanyankore original and I did that to expose you because you are good at camouflaging. You've been camouflaging, you call yourself Wanyankore, but you're not Wanyankore. You are pure Rwandese who even doesn't have ancestral areas. If I may ask, Robert Kyagulanyi Ssentamu this week, he went back to his ancestral area. Nabalaga jjajjawe jjajjawe ne taatawe ne mama wange bali bagala middaawo. Museveni, can you please pick up your skeleton and move to the area of your ancestral home in Uganda? Can you pick your skeleton and plus you up fresh and you show Ugandans where their ancestral home where is? Because it's not there. You are not a Ugandan. Same to Janet Kembabas. Please, can you show your ancestral burial graveyard? It's nowhere to be seen. The likes of Salim Saleh. The likes of El Tumwine. That means you are camouflaging. You are exposing yourself to the extent that you sat down nemugamba no. Temukuba wadde okutta omuntu yenna mu Western region. Nchiddamu mu video mukasalemu. Museveni yatula mu meeting ne bayaye banne. Ne bagamba already Lumbuye yatu exposing tetuli Banyankole tuli Banyarwanda. Era tubadde tubekweka mu kasale. No gamba bot nti tetukuba bantu tetutta muntu yenna mu Western Uganda wadde okuba essasi oba okuba tear gas. Kubanga we must cause chaos abantu bano bakoleki batuchawe to the extent tuyinza n'okufirwa buli kimu. Exactly kimwakola. Campaign ezibadde mu North Kyagulanyi zakubye mu West tembadde mu sasi tembadde mu tear gas tembadde mu wadde tewade muntu kwafunya accident wadde afudde bwabajali mundage kitundu bakuba tear gas kubanga mukimanyi the more you expose your finger mukuba abantu bana masasi bagenda baddako. But the information we gathered is abantu babakyawadda mwabatwalako amataka babadde basirise now they are fuming kuba bategeddemu baane kati abakujja ko butategeera ne mukola nga mumulina ekitundu ekimu kimwetekamu nti muli bannanyini kyo ne mukuba abantu tear gas mu North ne mukuba abantu mu East ne mukuba abantu mu Buganda tear gas amasasi ne mbatta ngegyoyite wamwe temukubye tear gas kubanga muyina yente zijja kufa muyina y'abantu babajja kufa munna y'abatabagala bakyasirise bajja kuzuukuka ekyo kamukimanyi mukyetegekede kati okuswala okusinga kugenda kusigala luddawa mubadde mukimanyi bulungi nti eri bamanyi nti muli ba refugee abajja okuwamba eggwanga. Okay. Ngenze ewomumpembe Gibuule. Omusajja Kibuule mutabani wa Yosef Tabasira mutonu wa Kalechezi afuukidde abantu b'emukono ekyambika ng'enkuwa bwe yeefuulira ente ku ttale. Omumpembe ono Kibuule mutabani wa Yosef Tabasira mutonu wa Kalechezi ow'ekyama badde tamanyikiddwa munnanga omwami ono emabegako Mukama yamukuba omuggo oba kwali kusaddaaka n'asaddaaka abalongo be era Mukama ba receiving emirembe. Kibuule amawulire genfunye omwami ono mu nyumba ye gy'alina eyo gye yasiika abalongo etemagana ng'omuntu gye yazimba ku sserezo mu omusolo. Ennyumba eyo ayinamu ekifo ekyekusifu omuli sitowa y'emmundu z'alina. Nkiddamu Kibuule ayina ekisitowa y'emmundu oba etterekero ly'emmundu mu nnyumba ye. Mu nnyumba mwemu Kibuule ayinamu ekkomera mwateeka abantu babawambye nga bakubye emiggo. Kibuule ayina emmotoka eza state ezisomba abantu buli kitundu kyonna gw'abaakutula mutwala omutulugunya awamu ne babatta mu kirindi.
Kibule y'omu yaddukanya ekifo kye tuyita Safe House gye nabagamba bagamba esangibwa ennamawojjolo ku ludda olw'omukono ogulya kituyita on right side okuliraana eggombolo ya Ssaabasajja Kabaka ey'ekitundu ekyo wansi ng'okkirira mu kibira owali Safe House eyo. Kibule yagiddukanya okukwata abantu mu bitundu by'omukono n'abalala balemiddwa mu bitundu ebirala obbaleeta obbattira mu Safe House era Kibule nga yagiddukanya era babaziika eyo. Kati mukulu Kibule information eno bwefuluma bwe ntyo n'etterekero ly'embi okulwanyisa mu nnyumba yo nga tukimanyi toli mutaani wa Museveni n'okujooga omegga n'oluma n'ottabanda Uganda nga weeyagalidde kubanga oli mutaani wa Museveni ali tamanyikiddwa. Mukulu bwe bakuwana okudduka toyitanga wammwe gwe twakutaddeko dda bakuntumira tukutegere we tugenda okukufunira. Ekyokubiri, omukyala Betty Namboze bakireke weetegereze nnyo entambula yo n'ebigendererwa bye by'okola mu by'obufuzi. Omukulu ono bwe yadde atudde mu meeting ye batamanya ngamba yalegidde abasirikale b'okusanga bakusanga bakubba amasasi bakuttirewo. So omukyala Betty Namboze be aware Kibule ali mu plani ya kujja mu nsi kubanga tayagala oddemu okufuga kitundu ky'emukono nga bwe bali. Eno no mission bagirimu n'omumpembe eyeeyita omwami Kalangwa. In fact Kalangwa nsaasidde kasajja katto katunulanga empumumpu edibidde ku mugogo. Kalangwa oludda wa musajja gwe mbumpi olinga ekino ekisekula ebyo ebinyenyebwa ekiro. Kalangwa eno ensimu gwe Kalangwa olowooza olina obulimma abumeka? Ate tugamba bwe tuti enkima gyekoma okulinnya omuti obulimma we buleka wabweru. Mukulu Kalangwa obulimma wange obulese bweru. Gwe omugoba genda okukozesa okubba obulu n'okusengula abantu ku mataka. Kalangwa obulimma tujja bunyiga tujja kunyiga obulimma paka tunabujjamu omukyuzi. Mukulu Kalangwa weetegereze gy'olaga ne gy'ova mu bantu abagenda okukwatibwa with immediate effect. Kalangwa gwasooka ku layini ojja tubuli ovubo n'obuddo ebijja bya bajjajjaabo akeedizo olina mu Kampala amataka g'otutteeka ekayunga ojja tubuli gye wagajja n'omulimu gw'okola mu Uganda kubanga wajja oli mukulu nga Bbumbuzi atamanyi Bbumbuzi kye kiwuka ekibeera ku kitambule mu bbanga wepo ne ku mbalama z'ennyanja. Kino nno bwe kyo kizaala abaana nga bakuze kubanga kigenda ne kibiika eggi ne kirisiba mu ngeri y'akasuwa ne kibeerawo ne kyetambula ne kigenda ebbanga ne kimazeeyo bwe kidda kisanga egiri yeralula ne ligenda kikutita okuzaala abaana bakulu nga Bbumbuzi. Kati mukulu wajja mu Uganda mukulu nga Bbumbuzi gweefudde nti gwatwala akayunga ne bannayuganda bategeera bannayuganda ke baategedde nti mwenna muli bagwira mwagala kubba ggwanga ddimalawo tugenda kunoonya omu ku omu kubanga tukitegedde mwateeka ddaba agenti bwe buli kitundu kyonna ekya Uganda okubacunya okutwala ettaka. This is my last question to Joseph Basirwa, the son of Karechezi. Mukulu, as we speak right now, you are not fighting to stay in power, but you are fighting to protect your properties plus your colleagues. Send this message to Yoseri Tibahabro Basirwa, the son of Red Karechezi, whom himself he murdered, due to prevention of knowing his own originality, because Museveni thought that his father will expose him because the man who was a pure Rwandi who came from Rwanda looking for his son, Museveni. So, Mr., you are not fighting to lead Ugandans again, but you are fighting to protect your properties with your colleagues, the mafias, the camouflagers, the bandits. So, you are willing to assassinate or to kill, to plot a genocide in Uganda because you want to protect your properties. Last message. The owner of Kavumba Recreation Ground on Mitianda Lord. The information I've gathered that this gentleman is from Rwanda. Right now, he had witnessed that the regime is in panic and soon the regime is going. So I've had the information that this gentleman is selling Kavumba Recreation Ground and is willing to free the country to go back to Rwanda. And he is not alone. There are so many Rwandese origin people who have been staying in Uganda. Right at this moment, they are trying to sell off their properties, which they gain from the state on the taxpayers' money. They are trying to sell those properties to free back to Uganda, to Rwanda, because they're in panic. The same code Museveni is using is going to use all the possibilities of foreign forces to protect his properties and his family. But that is a big mistake. I told you last time that you still have two options: to accept and you go and take care of your cattle, Rachtura. But if you mess and you leak elections, please, you are going to face the consequences. I told you Ugandans were easy to forgive and forget. But if you force yourself on Ugandans, you won't like the outcomes.
May God bless Ugandans. May God bless Kyagulanyi Robert Sentamu and his entire cabinet crew, most especially the driver oba omuwulungusi wa kawulunguta Robert Kyagulanyi Sentamu, bakameramani mwenna abali ku media platforms zonna eza Nope, mbagaliza olunaku olungi n'omwaka omujja gubere gwa mirembe. Njagala okubaza mwenna ba supporters ba Nope worldwide aba supporting, and I keep on encouraging you, please support buli mwana yenna ali ku trail ya Kyagulanyi Robert Sentamu. However small it is, please support with the due respect. Maximum temulekeraawo. Njagala okwagaliza bonna betukoze omulimu guno bu struggle nga nfundikira. Abantu mwenna ba commenting on behalf of a struggle, big up, mukama bankuumire temujjanga okwo. Abantu mwenna ba posting aba fighters, mbagaliza omwaka omulungi n'omwaka omujja mwabale ku struggle. Aba sharing mwate kirala nnyo, mukama bankuumire. Ba bloggers mwenna oba postinga oba oyogera oba okola kingoli blogger oli ngo postinga banno ba night shift dancers aba commenting aba talking aba kola chi mbagala ne ba sharing mwenna mbagala nnyo, mukama batukumira takumira mpeera. Na yaba singo obungi be bantu aberekereza akagulira magala eddiba ne mukawereza in term of transport, accommodation, food, MBs, power banks, ko buli platform yonna buli muntu yenago muwa sente. Please keep on, because Museveni is in panic. Atandise n'okukwata abantu abayita ba terrorist aba supporting a struggle. For your information, Museveni ne bw'onoggala NGOs zonna n'ozikuba ku ttaka tojja kumanya struggle bwetambula. Bannayuganda kennyini abali ku ground be ba supporting Robert Kyagulanyi Sentamu. Okujonga okutte 45 million n'oziteeka mu nnyanja Victoria n'ogibikula n'ogiteeka wansi, then ojja kuba owangudde Kyagulanyi. But if you can't manage okujo bannayuganda million 45, then you're wasting your time okugala NGOs n'okubateekako emisango. And this is my last message to all serving officers in the Museveni government. Please go slow on attacking the foreign countries. Go slow. And this message go direct to Doni Wanyama, the place secretary to yourself, Tabasula Mutano Wakareches. I'm doing some kind of research on you. Go slow. Soon I'll expose you. And whoever knows the history and all the bad sides of this man, please hit my inbox. Because this man, he thinks that he's very clever in media. But soon or later, we're going to expose you. So whoever knows Doni Wanyama, the press secretary of Museveni, please hit my inbox for more information. I will expose him. Maximum respect. God bless, peace amount. Mukama bankumira takumira mpera. Mwera. I sign out.